hello guys. This video is about Typedef and nickname is on the capital. So it's not Uma the coup she be a man. It's not Uma Yini Hala coup Tiziam Ludi, Uma Yibi Dame. The Typedef go down the Typedef so Kiwo go Yibi, be Gadaro, the Tiziam Ludi, the Uma the one Yibi. Our playlist look horrible, standard vector, standard bill, standard string, in our playlist look horrible. Now, the very diet data type the cool. So, die the cool, Genoa, the him my Jimmy, I type depth or a keyword, our playlist or the name of your nickname the cool be like at the good yama, type depth go domes away, go business nickname and now ma, the underscore delete ABI. Underscore delete ABI, no? That's way that generally the palette sorry how you use them low my job yame PEILIS the palette of T equal PEIR palette did I be like no a little bit of so it's not a umada could yame Didika chat or type def on standard string standard string string lo me in address text underscore d so you be like me okay the name no standard string me text underscore d name equal standard output name sorry. Oh, it's right. I'm sending it to lie. So, Typedef keyword go don't you have the nickname you below yamis, the data type you know, so not who some yame. Typedef int go to know number the code data now so the underscore delay or tabiamano, the code page in nickname and normal. The number underscore d age equal 17 simple only one send that align another the good sound agreement or age okay now save oh sorry save line c plus main.cpp plus / main okay 先等等 second အဲ့လိုမျိုးထွက်လာပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီ Typedef ကိုတုံးတာကအဆင်ပြေပေမဲ့ Typedef အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ variable တွေကိုနည်းနည်းပေးရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ using မှာဒီလိုတုံးရမယ် using my text d equal standard string အဲ့လိုတုံးရမယ်ဗျ using number underscore t equal int အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တုံးရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် save ပြီးတော့ type run ပြမယ်အတူတူပါပဲ1နဲ့2ထွက်ပါပဲ main.cpp okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က name တွေကိုဒီ nickname ပေးတော့မယ် data type တွေကို nickname ပေးတော့မယ်ဆိုရင်တခုသိထားမှာက underscore delete ထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ using keyword ကိုတုံးလို့ရမယ် Typedef ဆိုတဲ့ keyword ကိုတုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ